Akan membuat shelter di akar ini teman-teman, dan akar ini sangat tinggi ya, dan paling bagus kalau kita makin nonton channel Jalan Camping, karena saya akan buat video-video terbaru. Oke teman-teman, jadi nanti kita mengikat pakai seadanya ya. Kita ikat pakai kulit kayu ini juga bisa dijadikan tali teman. Kita ikat pakai ini nanti.
teman-teman, jadi kita istirahat sebentar sambil melegahkan napas ya. Oke teman, jadi saya sambil memikir teman, bagaimana kita mengkaitkan dinding untuk lantainya nanti. Jadi mungkin sedikit sulit teman ya, karena saya harus memikir dulu di mana nanti tempat untuk membuat tangganya. Oke teman, jadi mungkin tidak ada waktu lagi, kita harus buru-buru mengerjakan ini. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu yang kita buat teman-teman ya, karena saya sudah sangat lelah dan terasa capek, badan saya sudah sakit semuanya. Mungkin kita akan bertemu di part 2, part selanjutnya teman-teman. Mungkin di lain waktu kita akan menyambung buat dindingnya gitu teman-teman ya, kita akan ganti lagi. Oke, jadi tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.